Dear viewers, in the video let us prove that every metrizable space is normal. Appo proof polama. So let capital X be a metrizable space. Metrizable space that is a metric D and which induces the topology tau. Okay, appo na straight away X is a metric space nu elidituma. Let X be a metrizable space. Be a metrizable space. Metrizable space with metric யாரு D அப்படின்னு ஒரு metric இருக்கு. That is what this fellow is a basis. Okay, that means that is script B, which is equal to collection of all balls. A ball with the center X and radius R, where X belongs to capital X and R positive is a basis. It's a basis element. Basis for tau. Okay. So கொடுத்திருக்கிற topological spaceக்கு நம்மள ஒரு metric வந்து ஒரு basis induce பண்ணணும். அப்படி இருந்ததுன்னா then we say that X is a metrizable space. Okay. So now we claim that to prove என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படின்னா X is normal. இது நார்மல்னு சொல்ல போறேன். அப்ப நார்மல்னு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லணும்? ரெண்டு செட் எடுத்துக்க போறேன். அப்போ let capital A, capital B be two non-empty closed subsets of X. Closed subsets of X. Okay, X ல ரெண்டு non-empty closed subset எடுத்துருக்கேன். இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove that is to prove there is a pair of என்னது U, V of disjoint open sets such that what we have Aங்கிற element எதுக்குள்ள இருக்கணும்? U குள்ள இருக்கணும் and B அப்படிங்கிற செட் வந்து எதுக்குள்ள இருக்கணும்? V குள்ள இருக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ நம்மளோட டாஸ்க் வந்துன்னா we need to find what is our U and what is our V. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா for each X belongs to small a நோட்டுமா A belongs to capital A, there is an R positive, there is and something I call the RA. இந்த A கொடுத்துருக்காங்க அந்த RA positive such that I can write it in this way, that is ball with the center A and radius R this suffix A intersection with the capital B, which is equal to empty. Okay, for each A belongs to capital A we can find some RA positive such that this condition will happen. இது ஏன் நடக்கணும் அப்படின்னா it is always true because since B complement is open and this X A அப்படிங்கிற element எதுல இருக்கு அப்படின்னா B complementல இருக்கு. Therefore this implies that there exists RA positive such that என்ன கிடைக்கும்? Ball with the center A and radius RA which is contained in your B complement. Okay, this is equivalent to this condition. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். So for each A belongs to capital A, there is an RA positive such that ball with the center A, radius RA, intersection with the B, which is equal to empty. அப்ப இதே மாதிரி I can write it in for A க்கு. Okay, அப்ப நான் இதே மாதிரி similarly for each B belongs to capital B, there is I call this to be R suffix B positive such that I can write this ball with the center B, radius this R suffix B, intersection with the capital A, which is equal to empty.
So this is happens because A complement is open. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put U which is equal to union of all ball with the center A and radius R suffix A. Okay, where A belongs to capital A. A belongs to capital A. And I'll take V which is equal to union of all ball with the center B, radius this R suffix B, where B belongs to capital B. இப்படி கொடுத்துட்டேன். அப்போ clearly U, V are open sets. Okay, correct? Union of all open, arbitrary union of open set is open. Upon clearly U and V are open sets, and this A is a subset of U, and B is a subset of B. இது ரெண்டுமே obvious. ஏன் அப்படின்னா இதுல நீங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that is suppose if இப்படி எடுத்துக்கோமே, suppose A அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் நீங்க கேபிட்டல் A எடுத்தீங்கன்னா this implies that A belongs to ball with the center A and radius R suffix A, and this fellow is a subset of union of all ball with the center A, radius of R suffix A, where A belongs to capital A. So this is equal to U. அப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், B is a subset of B நமக்கு கிடைச்சிடும். Okay, now அப்போ U and V are open sets and A is contained in U and B is contained in V proof பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம ஒன்னே ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணணும். என்ன ப்ரூஃப் பண்ணா, now we claim என்ன சொல்ல போறேன், this U intersection V which is equal to empty அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்படி சொல்லிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, suppose U intersection V which is non-empty ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப இது ரெண்டு கடையில ஒரு எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா? அப்ப choose Z அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எதில் எடுத்துக்கிறேன், U intersection V அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். So this implies that Z belongs to U. Uங்கிறது யாரு, union of all ball with the center A, radius R suffix A. Okay, and Z belongs to V. Vங்கிறது யாரு, union of all ball with the center B, radius R suffix B. அப்போ this implies that there exists A belongs to capital A and B belongs to capital B such that this Z belongs to ball with the center A, radius R suffix A, யூனியன்ல இருக்கிறதுனால ஒரு மெம்பர்ல இருக்கும், and Z belongs to ball with the center B, radius R suffix B. Okay, so this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியும், then the distance between A க்கும் Z க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி, this is less than R suffix A, and this distance between B க்கும் Z க்கும் உள்ள தூரமும் less than R suffix B, இதை விட கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, now the distance between A, B பார்க்க போறேன். This is less than or equal to by triangular inequality distance between A, Z and plus distance between Z, A. Okay, இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணுமா, ஒன்றும் இல்லை, இந்த இடத்துல R suffix A ன்னு போட்டோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல R suffix A divided by B ன்னு போட்டுக்கோம், divided by 2. ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த யூனியன் இந்த இடத்துல மட்டும். ஓகே, this is R suffix B divided by 2. ஏன்னா இந்த இடத்துல அடிஷன் வருவதில்ல, அதுதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, so we are having this is R suffix divided by 2. ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அப்போ எனக்கு இங்கேயும் divided by 2ல இருக்கு, இங்கேயும் divided by 2ல இருக்கு. ஓகே, such that this will know. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா, this is RA divided by 2 and this is RB divided by 2 இப்படி கிடைச்சிருக்கும். அப்போ I can write this fellow is less than this is RA by 2 plus RB by 2 இப்படி கிடைச்சிருக்கும். நட முடியுதா, ஒரே ஒரு விஷயம். ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. ஓகே, for each A belongs to capital A, that is an RA positive which satisfies this condition. அது மாதிரி RB கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ நான் UV எழுதும்பொழுது union of all ball with the center A, radius RA by 2, இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன மாற்றியிருக்கேன். ஓகே, that's all, அவ்வளோதான். Then what we will have, எனக்கு RA
plus RB RA by 2 plus RA by B அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ எனக்கு ரெண்டு ரியல் நம்பர் இருக்கு. That is RA ன்னு ஒரு ரியல் நம்பர், RB அப்படின்னு ஒரு ரியல் நம்பர் இருக்கு. If this RA which is less than or equal to RB ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, this implies that இந்த இடம் இதனால எழுதுறேன் பாருங்க. This implies that distance between A, B which is less than or equal to இந்த RA க்கு பதிலா நான் RB போடலாமா? அப்போ RB by 2 plus RB by 2 that is equal to RB. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that distance between A, B which is less than or equal to R suffix B. Okay, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that A belongs to ball with the center B, radius R suffix B. ஆல்ரெடி ஏங்கிற எலிமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கோம்? ஏங்கிற எலிமெண்ட் வந்து எதில் எடுத்திருக்கோம்? கேபிட்டல் ஏல எடுத்திருக்கோம். அப்போ this belongs to A intersection B அப்படின்னு நினைச்சது. But we are having this fellow is empty. Okay, that is ball with the center B, radius R suffix B, intersection A which is equal to empty ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஆனா இங்க என்ன பண்ணிட்டோம்? A belongs to அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். Okay, a contradiction. This is a contradiction. Similarly, if R suffix B less than or equal to R suffix A ஆக இருந்தால், then we can write the distance between A, B which is less than or equal to R suffix A ன்னு கிடைச்சிரும். So this implies that B belongs to ball with the center A and radius R suffix A, intersection with B ன்னு கிடைக்கும். That is also contradiction because we are having this set is an empty set. Okay, அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? இந்த if case R suffix A இதுல எது நடந்தாலும் எனக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, that means நான் இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கேன். ஒன்று இது நடக்கணும் இல்ல இது நடக்கணும், ரெண்டு நடந்தாலுமே எனக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கோம்ல, எங்க? சப்போஸ் this is the case, இங்க தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சப்போஸ் this is equal நான் empty அப்படின்னு அசியூம் பண்ணது தப்பு. hence U intersection V which is equal to. So this implies that U and V are two non-empty disjoint open sets which contains A and B respectively. So this implies that capital X is normal. X is normal. Okay. Dear viewers, in the video let us prove that every compact Hausdorff space is normal. அப்படின்னு proof பண்ணுவோம். சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி we know that every compact Hausdorff space is regular அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, சரி, இருந்தாலும் let me recall this thing. Okay, so ப்ரூஃப் எழுதிக்கலாமா? So given capital X is compact Hausdorff. Okay, so we need to prove that to prove capital X is normal. Okay, சரி, அப்போ ஆல்ரெடி இது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா, அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கணும்? let capital A, capital B be two non-empty disjoint closed sets in இதுல capital X எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove that there is a pair of disjoint open sets which contains A and B respectively அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். சரி, அது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். we know that இந்த இடத்த மட்டும் I'll write it in some different color. Okay, இது மட்டும் தனியா எழுதுறேன். Okay, we know that every compact Hausdorff space is regular. இது ரெகுலர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே, ரெகுலர்னா என்ன? இது எப்படி சார் ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா, பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, நீங்க இது ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பீங்க.
every compact subset of a Hausdorff space is closed னு ப்ரூவ் பண்ணிருப்போமா அவ்வளவுதாங்க. இப்போ இதை நான் ரெகுலர்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குள்ள அதுக்குள்ள ப்ரூஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம், இதுக்குள்ள ப்ரூஃப். ஓகே, ப்ரூஃப். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் காம்பேக்ட் Hausdorff ஸ்பேசஸ் ரெகுலர். இப்போ given ரொம்ப ஷார்ட்டா எழுதுறேன், x is compact Hausdorff. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove capital X is regular. அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கணும், let a subset of X is closed, be closed, and X not belongs to எதுல இருக்கணும், கேபிட்டல் Xல இருக்கணும், ஆனா அதுல எதுல இருக்க கூடாது, A ல இருக்க கூடாது. ஓகே, so this implies that A, அதாவது என்னன்னா, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, then A is closed, then capital A is a closed subset of a compact space is compact. ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, for any A belongs to capital A, there exists some R suffix A positive such that ball with the center A, R suffix A intersection ball with the center x0 and radius R suffix A, which is equal to empty. This happens because A is a Hausdorff space, capital X is a Hausdorff space. அப்போ Aங்கிற element capital A எடுத்திருக்கேன், x0 வந்து A ல இல்ல, அதனால இது ரெண்டு distinct element, so we can always find a disjoint open balls. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, then clearly என்ன எடுத்துக்கலாம், this collection of all, okay, this collection of all ball with the center A and radius R suffix A, okay, where A belongs to capital A, is an open cover for X, for A. Okay, A இனுடைய open cover. Since capital A is compact ஆக இருக்கிறதுனால there exists A1, A2, AN belongs to capital A such that this capital A, which is a subset of ball with the center A1, radius R A1, union ball with the center A2, radius R A2, union union ball with the center AN, radius R A. இப்படி கிடைக்கும். Okay, and note that put இதை எடுத்துக்க போறேன். இப்போ நான் போறேன் put U which is equal to this fellow. Okay, இல்லனா இதெல்லாம் okay fine, no problem. Uங்கிறது யாரை எடுத்துக்கிறேன், இவன் எடுத்துக்கிறேன், ball with the center A1, radius R A1. Okay, union ball with the center A2, radius R A2, union union ball with the center AN, radius R AN. Similarly, என்ன பண்ண போறேன், V க்கு பதிலா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ball with the center x0, radius R A1, intersection ball with the center x0 and radius R A2, union intersection okay, intersection ball with the center x0, radius R AN. Okay, இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, clearly we know that finite union of open set is open and finite intersection of open set is open அப்படிங்கிறதுனால clearly U and V are open sets. Clearly U, V are open sets such that A is contained in your U and this point x0 belongs to my capital B. கண்டிப்பா எல்லா சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு, சென்டர் பாயிண்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு பால்லையும் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும், எல்லாமே சென்டர் பாயிண்ட் காமனா இருக்கிறதுனால இது V ல இருக்கும். And இது ஒன்று மட்டும் தான், you can verify that it is easy to verify. இது நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். It is easy to see U intersection V which is equal to empty. That is
for every x naught belongs to capital X and a subset of capital X closed with x naught does not belongs to capital A, there exists disjoint open sets u comma v such that A is contained in your U and x naught is contained belongs to your V. So this implies that capital X is regular. அப்போ நான் இப்போதைக்கு நான் எந்த ப்ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ரெகுலர், எவ்ரி காம்பேக்ட் Hausdorff space is regular அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இந்த ப்ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, now we will prove this fellow. என்னது x is normal அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணும். அப்போ நான் A and B are two non-empty disjoint closed sets எடுத்துருக்கேன். Now we shall show that there exists open sets. அப்போ இப்போதான் நான் main proof-க்கே வரப்போறேன். Okay, so let us take this one. Okay, so given capital X is compact and Hausdorff. Okay, இப்போ என்ன proof பண்ண போறேன்? We know that இந்த இடத்துல இது எழுதுறேன். We know that X is regular. இப்போதான் proof பண்ணிருக்கேன். Okay, regular அப்படின்னு proof பண்ணிட்டேன். இப்போ we'll show that to prove capital X is normal. இது normal அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். Okay, so let capital A comma capital B be two non-empty disjoint closed sets in capital X, non-empty disjoint closed sets in capital X. Okay, இப்போ now for any A belongs to capital A and A வந்து capital A ல இருக்குன்னா A வந்து எதுல இருக்காது, B ல இருக்காது, because it is a disjoint closed sets. Okay, by the regularity there is an open set, there is an open ball la open sets, there is an open sets there is a disjoint open sets எடுத்துக்கிட்டோமா, there is a disjoint, there is a pair of disjoint open sets and the open sets யாரு அப்படின்னா I call this to be U suffix A and V suffix A. Okay, such that என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஏங்கிற எலமெண்ட் இந்த U suffix A ல இருக்கு. அப்போ A belongs to U suffix A and this B is contained in your V suffix C. B is contained in your V suffix C. அவ்வளவுதான். Now consider the collection. In a collection of all U suffix A where A belongs to capital A. U suffix A where A belongs to capital A. அப்போ this collection is an open cover, is an open cover for capital A. Okay, already A ங்கிறது வந்து என்னது, it is a closed set. A ங்கிறது closed set. X ங்கிறது வந்து என்னது, compact. X is compact and Hausdorff. அப்போ compact இது closed. அப்போ closed subset of a compact set is compact. So since A is compact, since capital A is compact ஆக இருக்கிறதுனால there exists, I call this to be A1 A2 ... AN belongs to capital A such that this capital A which is subset of, that is union of all A1 UA1 correct, union UA2 union ... union UAN. இப்படி எழுதிக்கலாம். இதே நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய
இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இந்த UA1க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா VA1ன்னு ஒருத்தர் இருப்பானா, அப்ப அவனை என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா புட் புட் இவனை ஃபுல்லா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் U அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். புட் U which is equal to union UAI I equal to 1 to n, and capital V which is equal to intersection of all VAI where I equal to 1 to n. Okay, இவன் intersection. அப்போ clearly இது ரொம்ப ஈஸி. என்னது நம்ம மேலே இந்த இதில் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல this both are disjoint அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா, clearly it is easy to see that it is disjoint. அப்போ அதே மாதிரி இதுவும் disjoint. Okay, now we claim that clearly U comma V are open sets such that A is contained in your U and B is contained in your V. Okay, now ஒண்ணே தான் மிச்சம் இருக்கு. என்னது? இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து நான் எம்டின்னு சொல்ல போறேன். suppose U intersection V which is equal to non-empty ஆக இருந்ததுன்னா, then we can choose Z belongs to U intersection V. So this implies that Z belongs to U and Z belongs to V. அப்ப Z belongs to U நானது Uங்கிறது யூனியன். அப்போ there exists some AI such that Z belongs to UAI. அதே நேரத்துல இங்க Z belongs to V ன்னு அர்த்தம். This implies that Z belongs to VAI for every I. அப்போ this implies that this AI, sorry, Z belongs to this implies that Z belongs to UAI intersection VAI. That is a contradiction because we are having this UAI and VAI are disjoint. So where is this? By the regularity we are having this is the disjoint open sets. UAI and VAI are disjoint. அப்படின்னா that is UA intersection VA which is always be equal to empty. This is always be equal to empty. புரியுதா? ஆனா இங்க என்ன கிடைச்சிருச்சு? This is UAI and VAI ன்னு ஒரு எலிமெண்ட்ல it is a non-empty கிடைச்சிருக்கு. That is a contradiction. அப்ப இந்த contradiction எங்க இருந்தது? இங்க இது ஒருவேளை non-empty ன்னு அஸ்யூம் பண்ணதுனால. So this implies that U intersection V which is equal to empty. That is for every disjoint closed sets A comma B there exists disjoint open sets U comma V such that A is a subset of U and V is a subset of V. So this implies that capital X is normal. Okay. Dear viewers, in the video let us prove that the closed subspace of a normal space is normal. And note that subspace of a regular Hausdorff space is Hausdorff, subspace of a regular space is regular. இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். பட் நார்மல் ஸ்பேஸ்ல சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் a normal space will not be normal. ஆனா எப்போ அது நார்மலா இருக்கும்னா க்ளோஸ்ட் சப்ஸ்பேஸ் ஆக இருக்குன்னா அது நார்மலா இருக்கும். Okay, so we will prove this fellow. Okay, proof என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா given capital X is a normal space and capital A subset of X is closed. A வேண்டாம், நான் Y ன்னு எடுத்துக்கிட்டுமா, I call this to be Y. Y is a closed subspace and Y subset of X is closed. That means what? Y is closed in capital X. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove Y is normal. இது நார்மல்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ நான் எடுத்துக்க போறேன் ஒய்யில் ரெண்டு க்ளோஸ் செட் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ லெட் A comma B, okay, B two disjoint closed sets in எதுல ஒய்யில். ஓகே, ஒய்யில் நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஒய் இஸ் ஏங்கிறது வந்து ஒய்யில் உள்ள க்ளோஸ் செட்.
it is not a closed set in your capital X. Okay, இப்போ since y is closed in capital X, a comma b are closed in capital X. இது எப்படி சார் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இது நமக்கு தெரியும். இப்போ a closed in y, if and only if I can write that a can be expressed as a closure intersection with y. Okay, if a is closed in y ஆக இருந்தனா, this a will be always is of the form a closure intersection with y, where a closure is closed in capital X. இல்லனா a closure இது யாரு அப்படின்னா closure of capital A in capital X. அப்போ இது வந்து என்னைக்குமே closed in capital X. புரியுதா? அப்போ இதுவும் closed அப்படின்னா intersection of two finite intersection of closed set is closed, therefore A is also closed. Okay, that is an idea. அப்போ A closed in Y and Y is closed in X ஆக இருந்தா and y இதுவும் closed ஆக இருந்ததுனா, then a is always be closed in capital X. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ since this capital X is normal, okay, there are disjoint open sets. I call this to be u comma v in capital X, such that this a is contained in your u and b is contained in your v. So this implies that a intersection with y, which is a subset of u intersection with y, and b intersection with y, which is a subset of v intersection with y. இது யாரு b. Okay, ஏன்னா b is a subset of y. இது யாரு EDA. I call this is to be my u1 and this is my u2. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this implies that u1 comma v u2 ன்னு வச்சுக்கோனா, சரி ஒன்றும் இல்லை, இதை v1 வச்சுக்கிறேன். I call this is v1. அப்ப u1 comma v1 are disjoint open sets in capital Y, such that A is contained in your u1 and B is contained in your v1. So this implies that every disjoint closed sets have a disjoint neighborhoods. Upon this implies that capital X is normal.